ഹായ് എവ്രി വൺ. നമ്മളിന്ന് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നോക്കുന്നത്, 4th മൊഡ്യൂള്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോറിയർ സീരീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ 10 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 10 സെക്ഷൻസ് 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ആൻഡ് 10.7 ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോറിയർ സീരീസ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ, ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സോൾവ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു 2 point ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 point ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ടുഗെദർ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പോയിന്റ്. ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ y ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് ടി വൈ പ്ലസ് ജി ഓഫ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ടി വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് y ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു y നോട്ട്, y dash of t naught equal to y dash naught. Physical application often lead to another type of problem, one in which the value of dependent variable y or its derivative is specified at two different points. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ y ഡബിൾ ഡാഷ് ഒരു 2 point ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ y ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. കണ്ടീഷൻസ് y ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു y നോട്ട്, y ഓഫ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു y1. കണ്ടോ, ഇവിടെ y അറ്റ് ടി നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂവിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് തന്നത്. ഇവിടെ അതിന് വരെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തരുന്നത്. ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ boundary value problems can also be posed for non-linear differential equations. Non-linear ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനും ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമേ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ g has the value 0 for each x and if the boundary values y0 and y1 are also 0, then the problem in the equation number 3 and equation number 4 is called homogeneous, otherwise it is called non-homogeneous. And homogeneously non-homogeneously definition ആണ് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Example 3. Solve the boundary value problem y double dash plus 2y equal to 0, y of 0 equal to 0, y of pi equal to pi. And the general solution of the differential equation is again given by y is equal to c1 cos root 2 x plus c2 sin root 2x. First boundary condition requires that c1 equal to 0 and the second boundary condition requires that c2 equal to 0. Okay. So c2 sin root 2 pi equal to 0. പക്ഷെ അത് 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് 0 ആവണം? root 2 pi പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 0 ആവണം. Since sin root 2 pi not 0, it follows as c2 equal to 0. Consequently, y equal to 0 for all x in the is the only solution for the problem 15. This example illustrates that a homogeneous boundary value problem may have only trivial solution
y is equal to 0, y equal to 0. That's important. A homogeneous boundary value problem may have only a trivial solution. Y equal to 0 എന്നുള്ളത് ആവാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈഗൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സെക്ഷനിൽ തൽക്കാലം ഒമിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫോറിയർ സീരീസിലേക്കാണ്. Later in this chapter, we will find that you can solve many important problems involving partial differential equations, provided that you can express a given function as an infinite series of sines and cosines. അപ്പോൾ ഒരു given function നമുക്ക് infinite sum of sines and cosines ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ partial derivatives solve ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. We explain in detail how this can be done. These trigonometric series are called Fourier series. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെയും കൊസൈൻസിൻ്റെയും ടേംസിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ Fourier series എന്ന് പറയുന്നത്. a0/2 equal to a0/2 plus summation m equal to 1 to infinity am cos m pi x by l plus bm sin m pi x by l. On a set of points per series, one converges. It defines the function f whose value on each point is the sum of the series for that value of x. In this case, the series 1 is said to be the Fourier series for f. Our immediate goals are to be determine what functions can be represented as a sum of Fourier series and to find some means of computing the coefficients in the series corresponding to the given function. Periodicity of sine and cosine functions. To discuss Fourier series, it is necessary to develop certain properties of trigonometric functions sin m pi x by l and cos m pi x by l, where m is a positive integer. The first property is their periodic character. A function f is said to be periodic with period t greater than 0 if the domain of f contains x plus t whenever it contains x and if f of x plus t equal to f of x for each value of x. An example of periodic function എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷനാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഫോർ വിച്ച് ദി ഇക്വേഷൻ ഹോൾഡ്സ് എന്നുള്ളതിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയും. നമുക്കടുത്ത് നോക്കാം ഓർത്തോഗണാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്. Orthogonality of sine and cosine functions. To describe a second essential property of the functions sin m pi x by l and cos m pi x by l, we generalize the concept of orthogonality of vectors. Standard inner product u comma v of two real valued functions u and v on the interval alpha less than or equal to x less than or equal to beta is defined by u comma v is equal to integral a to b u of x v of x dx. The functions u and v are said to be orthogonal on alpha less than or equal to beta less than or equal to x less than or equal to beta if their inner product is 0. That is if integral alpha to beta u of x v of x dx equal to 0.
A set of functions is said to be mutually orthogonal if the distinct pair of functions in them is orthogonal. A set of functions mutually orthogonal എന്ന് പറയുന്നത് distinct pair of functions in the അവർ orthogonal ആയിരിക്കും. അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ആൽഫ ടു ബീറ്റ യു ഓഫ് എക്സ് വി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് 0 ആയിരിക്കും distinct pairന്. Euler Fourier formulas. Now let's suppose that a series of form 1 converges for all real numbers x on the interval minus L less than or equal to x less than or equal to L. Let us call it sum f of x equal to a naught by 2 plus summation m is equal to 1 to infinity am cos m pi x by L plus bm sin m pi x by L. Coefficients am and bm can be related to f of x as a consequence of orthogonality conditions 6, 7 and 8. First multiply equation 9 by cos n pi x by L, where n is a fixed positive integer n greater than 0. Integrate with respect to x from minus pi to pi. Assume that the integration can be legitimately carried out term by term. You obtain integral minus L to L f of x cos n pi x by L x equal to a naught by 2 integral minus pi to pi cos n pi x by L dx plus summation m equal to 1 to infinity am integral minus pi to pi cos m pi x by L cos n pi x by L dx plus summation m is equal to 1 to infinity bm integral minus L to L cosine m pi x by L cos n pi x by L dx. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Assume that there is a Fourier series converging to a function defined by f of x equal to minus x, minus 2 less than or equal to x less than 0, x4 0 less than or equal to x less than 2, f of x plus 4 equal to f of x. Determine the coefficients in this Fourier series. ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് coefficients in this Fourier series. f of x വന്നിട്ടുണ്ട് a naught by 2 plus summation m equal to 1 to infinity am cos m pi x by 2 plus bm sin m pi x by 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 by 2 integral 0 minus 2 to 0 minus x dx plus 1 by 2 0 to 2 x dx equal to 1 plus 1 equal to 2 m greater than 0 equation 13 നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക am equal to 1 by 2 integral minus 2 to 0 minus pi minus x cos m pi x by 2 dx plus 1 by 2 integral 0 to 2 n cos m pi x by 2 dx എന്നാണ് കിട്ടുക. അത് നമുക്ക് എം ഓഡ് ആവുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എം ഓഡ് ആവുമ്പോൾ -8 by m pi സ്ക്വയറും
എം ഈവൺ ആകുമ്പോൾ സീറോയുമായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരിക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫോറിയർ കൺവേർജൻസ് തിയറി ആണ്. In the preceding section, we showed that if the Fourier series a0 by 2 plus summation m equal to 1 to infinity am cos m pi x by L plus bm sin m pi x by L converges, thereby defines a function f, then f is periodic with the period 2 pi and the coefficients am and bm are related to f of x by the Euler Fourier formula. Am equal to 1 by L integral minus L to L f of x cos m pi x by L dx, m equal to 0, 1 to etc. Bm equal to 1 by L integral minus L to L f of x sin m pi x by L dx, m equal to 1 to etc. In this section, we suppose that the function f is given. Function is periodic with the period 2 pi and integral on the interval minus pi to minus L to L. Then a set of coefficients am and bm can be computed from equations 2 and 3, and a series of functions series of the form 1 can be formally constructed. The question is whether this series converges for each value of x, and if so, whether its sum function may be converges, whether its sum function may not converge to f of x. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചു ഒരു ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് കൺവേർജൻസ് തിയറത്തിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യും, റീകോൾ ചെയ്യും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. B in the interval can be partitioned by a finite number of points a equal to x naught less than x1 less than etc less than xn equal to b, so that f is continuous to on each open interval for I x I minus 1 less than x less than xi. Fourier convergence theorem statement എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, suppose f ഉം f ഡാഷും പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് on the interval minus l less than or equal to l less than l ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Further, suppose that f is defined outside the interval minus l less than or equal to l less than l ആണെങ്കിൽ, so that is a periodic with the period 2l. Then f has a Fourier series f of x equal to a0 by 2 plus summation m equal to 1 to infinity am cos m pi x by l plus bm sin m pi x by l, whose coefficients are given by equations 2 and 3. The Fourier series converges to f of x at all points where f is continuous and converges 1 by f of x plus f of x minus at all points where f is discontinuous ആണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി 3 ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ നമ്മൾ വിട്ടു പോയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
Okay, thank you.